Dear student, we are discussing about oxide of the halogen. Chlorine oxide Cl2 having oxidation number +1, ClO2. Chlorine dioxide having +4, Cl2O6 +6 and Cl2O7 +7 are highly reactive oxidizing agents. Itself experiences reduction. So highly reactive oxidizing agent tend to explode. Explosive છે. Underline it, ClO2 is used as a bleaching agent for paper pulp. એટલે લાકડાનો જે માવો હોય એ એનાથી પેપર પલ્પ બનશે. એનો કલર રિમૂવ કરવા ક્લોરીન ડાયોક્સાઇડ we are using in textile એટલે કાપડની મિલમાં કાપડ ઉપરના ડાઘા દૂર કરવા માટે and water treatment વોટરના પ્યુરિફિકેશનમાં કલરલેસ બનાવવા ચમ્સને મારવા યુઝ થાય છે. The bromine oxide Br2O which is also +1, oxidation number BrO2 and BrO3 having +6 are least stable halogen oxide, middle row normally. ક્લોરીન કરતાં આની સ્ટેબિલિટી બ્રોમિનના ઓક્સાઇડની લેસ હોય છે. એક્ઝિસ્ટ ઓનલી એટ લો ટેમ્પરેચર. હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર આ બને નહીં. ટેમ્પરેચર લો હોય ત્યારે આ ઓક્સાઇડ ફોર્મ થાય છે. દે આર વેરી પાવરફુલ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. હાઈલી અનસ્ટેબલ છે એટલે પાવરફુલ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ છે. ઇટસેલ્ફ પોતાનું રિડક્શન થઈ જાય. Yes, now iodine oxide, diiodine tetroxide, diiodine pentoxide in I2O4 oxidation number +4, in I2O5 +7, in I2O7 +7 oxidation number. Oxide of iodine are insoluble solid. આ બધા વોટરમાં સોલ્યુબલ નથી, એવા સોલિડ છે and decompose on heating. એને ગરમ કરીએ એટલે ડીકમ્પોઝ થઈ જાય, એનું વિઘટન થઈ જાય, તૂટી જાય. I2O5 is very good oxidizing agent. I2O5 is good oxidizing agent used in the estimation of carbon monoxide. Carbon monoxide ના estimation માટે to decide amount of carbon monoxide with reaction of I2O5 we can define reactivity toward metals. હેલોજન મેટલ સાથે રિએક્ટ કરે છે to form metal halide. Example, bromine react with magnesium and gives magnesium bromide. Bromine react with magnesium, highly reactive toward metals and give magnesium bromide. Magnesium is reacting with bromine liquid. Magnesium solid, the bromine is liquid, so it gives magnesium bromide solid substance. The ionic character of the halide એટલે કે metal with halogen combine થાય તેમાં ionic bond નું character એના order છે with fluorine, then chlorine, then bromine, in last iodine, where M is monovalent metal. Yes, if a metal exhibit more than one oxidation state, the halide in higher oxidation state will be more covalent. The metal no oxidation state high હોય, magnesium chloride
aluminium chloride. So +1 having sodium fluoride છે એ આયોનિક છે, બટ અહીંયા આયોનિક કેરેક્ટર એટલે મેટલનો ઓક્સિડેશન નંબર જેટલો હાઈ એટલો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર વધારે હોય છે. Then the one in lower oxidation state for SnCl4, PbCl4, SbCl5, Ur6 are more covalent than SnCl2. SnCl4 oxidation number is +4. In SnCl2 +2. In PbCl4 there is +4. In PbCl2 there is +2. Here is +5. Here +3. Antimony chloride. In UF4 uranium +4. Here +6. The higher oxidation number वाला halides છે એ more covalent હોય than lower oxidation number having halides. Reactivity of halogens toward another halogens, which is called interhalogen compound. Different type of halogen combines with each other and gives the interhalogen compound. Halogens combines with each other. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. These two or these two. એમાં જે સ્મોલ છે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી હાઈ છે ઇટ વિલ બી નેગેટિવ, અને બિગ છે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ લેસ એટલે પ્લસ હશે. બોન્ડ છે પોલર હોય, ઇલેક્ટ્રોન ફ્લોરિન બાજુ એટ્રેક્ટેડ હોય, ClF. This is called the number of compound interhalogen compound type XX dash. એટલે XX dash એટલે બે અલગ અલગ ટાઈપના એક હેલોજન હોય, like ClF. XX-2 means ClF2, XX-3 ClF3, XX-4 and XX-5, XX-7, like this, where X is the larger side halogen, X dash is a smaller. એટલે પહેલું હોય એ big size વાળો halogen છે, you can see, અને second છે X dash એ small size વાળો halogen હોય છે. Fluorine exhibits only, our question number 7.16, chlorine exhibit only -1 oxidation state, whereas other halogen exhibit +1, +3, +5 and +8 oxidation state. Explain. Fluorine is the most electronegative element, cannot exhibit any positive oxidation state. Yes. Leak of the orbital. The fluorine configuration 1s2 2s2 2p5, d orbital છે નહીં, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી હાઈ છે, એના કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વાળું એક એલિમેન્ટ છે નહીં, એટલે આની પાસેથી ગેઇન કરી શકે એવું કોઈ એલિમેન્ટ જ નથી, પોતે જ ગેઇન કરશે. કોઈ પણ એલિમેન્ટ સાથે જોડાય તો આઉટરમોસ્ટ 7 છે એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન ગેઇનિંગ નેચર છે. So it exhibit -1, where in another halogens like chlorine, neon 10, 3s2 3p5, there are 7 electrons. To complete its octet, 1 electron needed and 3d is vacant. So here promotion occurs. In ground state there is 1 unpaired, excite થાય તો 3, વધુ excite થાય તો 5, એટલે maximum 7, +1 +2. અને બાજુ ક્લોરીન ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ક્લોરીન બ્રોમિન આયોડિન કરતા મોર છે, એટલે whenever chlorine bromine iodine combines with oxygen, so it exhibit +1 +3 +5 and +7 oxidation state, like this. Now in text question 7.26, considering the parameters such as bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy,
and hydration enthalpy. Compare the oxidizing power of fluorine and chlorine. Yes. Considering the parameters such as bond dissociation enthalpy, એટલે parameters એટલે એક પ્રકારનું માપદંડ, bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy. Compare the oxidizing power. ના ચાર ફેક્ટર ફ્લોરિન અને ક્લોરિન માટે ડિસ્કસ કરવાના છે. Oxidizing power depends upon standard potential value, which terms depend on the following three factors. XX bond dissociation enthalpy ઉપર ડિપેન્ડ કરે, બીજું ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી ઉપર ડિપેન્ડ કરે, એટલે bond dissociation enthalpy ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. સેકન્ડ ફેક્ટર છે એનું ગેઇનિંગ નેચર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરીને નેગેટિવ આયન બને, so depends upon electron gain enthalpy. Hydration enthalpy also, when it comes contact with water, so release heat is called hydration enthalpy. XX bond enthalpy for fluorine is less than that of chlorine, and bond dissociation enthalpy chlorine करता less છે. Electron gain enthalpy of fluorine is negative than of chlorine. Electron gain enthalpy છે એમાં ક્લોરીન ની વધારે છે. Hydration enthalpy of fluoride is much greater than that of chloride. એટલે કે bond dissociation enthalpy ક્લોરીન ની હાઈ, electron gain enthalpy ક્લોરીન ની હાઈ, but hydration enthalpy of fluoride is much greater. So as a result, reduction potential value is much greater than that of chlorine. This makes fluorine stronger oxidizing agent. The fluorine ni hydration enthalpy છે, which is very high. It is a great attraction to avoid the water. So which is the oxidizing agent. Great oxidizing agent. Now give the two examples to show the anomalous behavior of fluorine. Anomalous behavior of fluorine. Discuss anomalous behavior of fluorine. We are going to fluorine છે group number 17 માં બીજા elements કરતા something different છે. Like all the elements of second period, fluorine also different from the other element of group number 17. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Here fluorine is something different. Reason for that, first ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Electron negativity and electrode potential, the reduction potential are much higher to fluorine than expected from the trend. એટલે આ ફ્લોરિન માંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવું, એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી 4 છે, રિડક્શન પોટેન્શિયલ હાઈ છે, તો હોવું જોઈએ એના કરતાં આ વધારે છે, સમથિંગ ડિફરન્ટ than chlorine, bromine, iodine. In the same way, ionic and covalent radius, melting point, boiling point, enthalpy of bond dissociation, and electron gain enthalpy are much lower than expected. Ionic radius of fluoride, covalent radius of fluorine, melting point, boiling point હોવું જોઈએ એના કરતાં ખૂબ જ લેસ છે. Electron gain enthalpy is less than chlorine also. Why? Which is very small in size. Repulsion is more between them. So the above expected behavior is due to small size, higher electronegativity, fluorine-fluorine bond,
dissociation enthalpy, and absence of d orbital in the valence shell. The reaction of fluorine are highly exothermic due to formation of strong bond with other element. ફ્લોરિન એટલો સ્મોલ છે કે બીજા કોઈ એલિમેન્ટ સાથે તરત જ જોડાઈ જાય, હીટ રિલીઝ કરે, બોન્ડ સ્ટ્રોંગ હોય છે. ફ્લોરિન એક જ ઓક્સો એસિડ આપે છે, HFO hypofluorous acid, where other gives more than one oxo acid. ફ્લોરિન એક જ ઓક્સો એસિડ આપે છે. HF is liquid while boiling point at 293 because strong hydrogen bond formation. Other hydrogen allied are gases. HF છે એક જ liquid છે due to intermolecular hydrogen bonding, where HCl, HBr in the pure form, which is not dissolved in water, which is are gases. Thus fluorine and its compound differ in many properties. Now next 7.28. C is the greatest source of some halogens. Comment. C is the main source of halogens. Discuss about it. Other than fluorine and astatine, discuss. Sea water contains chloride, bromide, iodide of sodium. In the sea water, sodium chloride, sodium bromide and sodium iodide is present. Of sodium or potassium, KCl, KBr, Ki. MgCl2, CaCl2. Sea water contains 2.5% by mass of sodium chloride. Sea water માં 100 ગ્રામ લઈએ તેમાં 2.5 ગ્રામ NaCl હોય છે, sodium chloride. The despite of dried of sea contains sodium chloride and carnallite. Sea water માંથી water ને evaporate कर दे, ड्राई कर नाखिए तो ये कार्नेलाइट और NaCl आपे. KCl, MgCl2, 6H2 is carnallite. Certain forms of marine life contains iodine in their systems. दरिया के अंदर रहती लाइफ, मरीन लाइफ, आयोडीन कंटेन वेरियस सीवीड्स. सेवा दरिया के अंदर रहती सीवीड्स कंटेन 0.5% of iodine. And chili saltpeter, NaIO3 is a sodium iodide, 0.2% of sodium iodide. Chili saltpeter, NaNO3 with NaIO3 0.2% present. It can be said that C is the main source of halogens. Now our index question over. Come to the next point. Chlorine. Write a short note about chlorine. Chlorine was discovered in the year of 1774 by Seeley. Name of the scientist Seeley. By the action of HCl on MnO2. When manganese dioxide react with hydrochloric acid, gives MnCl2 and 2 oxygen, 4 hydrogen gives 2H2, gives chlorine gas. In the year of 1810, Davy, another scientist, established elementary nature. Chlorine gas discovered by Seeley. Reaction with MnO2 with HCl, but elementary. એટલે કે એનો નેચર કેવું છે એ ડેવી આપેલું. સજેસ્ટેડ ધ નેમ ક્લોરીન, અને નેમ ક્લોરીન છે એ ડેવી આપેલું. ક્લોરીન ડિસ્કવર્ડ સિલીએ કરેલું, but name given by Davy in the 1810. An account of its color. Greek colors. Chloros means greenish, yellow.
ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી નામ આવ્યું. ક્લોરીન નામ કેમ આપ્યું? એના કલર ઉપરથી. ગ્રીકમાં ક્લોરોસ એટલે કે ગ્રીનિશ યલો, એના ઉપરથી નામ આપ્યું. ને ગ્રીનિશ યલો કલરનું છે એટલે નેમ given is the chlorine. Now preparation. It can be prepared by any of the following methods. નીચેનામાંની કોઈ પણ એક મેથડથી બનાવી શકાય. By heating manganese dioxide with concentrated hydrochloric acid. We discussed in MnO2 when we add hydrochloric acid, it gives manganese chloride, chlorine gas and 2 mole of water. However, a mixture of common salt and concentrated sulfuric acid is used in place of HCl. Common salt means NaCl. Yes, 4 mole of NaCl, MnO2, 4 mole of sulfuric acid, it gives MnCl2, plus 4 mole of sodium bisulfate, 2 mole water and chlorine gas. By the action of HCl and potassium permanganate also, whenever potassium permanganate 2 mole react with 16 mole of HCl gives 2 mole of KCl, 2 mole of manganese chloride, 8 mole water and releasing of 5 mole chlorine gas. Like this, whenever KMnO4 potassium permanganate react with 16 mole HCl, 2:16 એમ યાદ રાખવું એટલે 2285 આપે. 2 mole KCl, 2 mole MnCl2, 8 mole water and 5 mole of chlorine gas liberates. Now manufacturing of chlorine. Yes, now manufacturing of chlorine by Deccan process. Most timely point, large quantity. To form chlorine in the large quantity, we are using Deccan's process. By oxidation of hydrochloric gas, whenever HCl is pure, so it should be gas, is react with oxygen in the presence of cupric chloride, so it gives 4 hydrogen, 2 oxygen, means 2 mole of water, and 4 chlorine gives 2 mole of chlorine gas. This is called and temperature we have to maintain 723 Kelvin. By oxidation of halogen chlorine gas by atmospheric oxygen in the presence of CuCl2 catalyst at 723 Kelvin. Now electrolytic process. Electrolytic process. Chlorine is obtained by the electrolysis of brine. Concentrated NaCl, chapter 3 we discussed about it. When we take concentrated NaCl, NaCl dissolved into water, so Cl minus ion moves toward concentration high છે, so reduction potential of chlorine is higher than reduction potential of water. So on cathode, chloride ion experiences oxidation and gives the chlorine gas. It gives chlorine gas on anode. Chlorine is not cathode but anode. Anode and cathode. It is obtained as a byproduct in many chemical industries. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર ઘણીવાર બાય પ્રોડક્ટ તરીકે પણ ક્લોરીન મળી આવે છે. Yes. Now
Next point, manufacture of chlorine over. Now, production of chlorine over. Now, property of chlorine. It is a greenish yellow. એના ઉપર તો name આપ્યું chlorine. Greek word chloros means greenish yellow. Gas with pungent and suffocating odor. Pungent એટલે કે આપણને ન ગમે તેવી. Dislike. Suffocating આપણને suffocation થાય એવી વાસ ધરાવે છે. It is about 2 to 5 times heavier than air. આપણી જે એર છે એમાં ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, ઓઝોન, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બધા ગેસ છે. કમ્પેરેટિવલી એના કરતાં 2 to 5 times heavier છે. It can be liquefied easily into greenish yellow liquid. It can be easily liquefied. ક્લોરીન ગેસ છે. જ્યારે તમે પ્રેશર આપીએ તો એ ગ્રીનિશ યલો કલરનું લિક્વિડ આપશે, which boils at 239 Kelvin temperature. Boiling point is 239 Kelvin. It is soluble in water. Chlorine easily soluble into water. Yes, when chlorine react with water gives the hydrochloric acid and hypochlorous acid. Solubility in water. Chlorine react with a number of metals and non-metals to form chloride. Chlorine metal and non-metal સાથે combine થઈ chloride આપે છે. 2 mole aluminium, 3 mole chlorine. So here AlCl3, chlorine having -1, aluminium +3. So 2 mole of aluminium chloride, 2 mole of sodium react with chlorine gives 2 mole of NaCl. 2 mole Fe plus 3Cl2 gives FeCl3, ferric chloride. These three are metal, so gives metallic chloride. P4 and S8 are non-metal, phosphorus and sulfur. P4 with 6Cl2 gives PCl3. P4 with 10Cl2 gives PCl5, like this. S8 plus 4Cl2 gives H2Cl2, sulfur monochloride, and structure is like this. It has great affinity for hydrogen, attraction. Great affinity means here great attraction toward hydrogen. It reacts with a compound containing hydrogen to form HCl. જે હાઇડ્રોજન સાથે ગ્રેટ એટ્રેક્શન ધરાવે છે એટલે હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ આપશે. હાઇડ્રોજન રિએક્ટ વિથ ક્લોરીન gives hydrochloric acid. Now hydrogen sulfide એટલે હાઇડ્રોજન સાથે રિએક્શન. હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ સાથે ક્લોરીન રિએક્ટ થાય તો પણ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સલ્ફર રિમૂવ થાય. Then C10 H16, 8 mole chlorine gives 16 HCl plus 10 mole of carbon. With cold and dilute alkalis, chlorine produces a mixture of chlorine and hypochloric. Yes, with cold and dilute alkali. This is most IMP point of chlorine. You can see cold and dilute alkalis. Chlorine produces mixture of chlorine and hypochlorite. But with hot and concentrated alkali, it gives chlorine and chlorate. NaOCl minus is the hypochlorite. Na plus ClO3 minus is the chlorate. Sodium chlorate, sodium hypochlorate. Cold and dilute હોય તો 2 mole NaOH react with the Cl2 gives NaCl, sodium hypochlorite and water.
hot and concentrated 6:3 use થાય આ 2:1 6:3 6 mol of NaO 3 mol of chlorine 5 mol NaCl 1 mol sodium chlorate and 3 mol water. With dry slag lime it gives a bleaching powder. Yes, now more about it we will discuss about in our next lecture. આ બે રિએક્શન ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ ટાઈમ છે.